Welcome guys again to KZG Farm. It's another day with another vlog with a different thing to discuss along. So leo tutakuwa tunaongelea kuhusu breeds. Breeds tutaongelea zenye ziko KZG Farm, and I will leave you with a piece of advice as you go to select cows. We are in 2024. Today is on the 29th of December. I'm assuming you want to start your farming 2025. Maybe in any month in next year. So number one, hapa KZG Farm we have varieties of breeds. Example, tuko na Holstein, tuko na Friesian, tuko na Friesian Holstein, tuko na Asher, tuko na Bulls, na tuko na Ganze, na tuko na Lakeview. We have such breeds in KZG Farm. So hatuja decide kukua na hizi breeds just like that. Number one, hizi breeds the climate, okay, KZG Farm iko situated in Central Province, tuko Kiambu County to be precise. Climate hapa iko sawa to any breed itasurvive vizuri in Kiambu Province ama in Central Province, sorry. Assuming wewe mwenyewe unataka kuanza farm yako mahali kama Mombasa, mahali kama Kitale, in places we have extreme hot temperatures, ama unataka kwenda Nyandarua where we have extreme cold temperatures. So number one, ukitaka kuwa na breed mzuri, you reason in the name of your current penye utapeleka huyo ng'ombe. Maybe you've purchased your cow anywhere. The first thing naipeleka wapi? How is the climate of the location I'm taking my animals? So if you know then you understand kuna ng'ombe haziwezi resist to diseases, kuna ng'ombe haziwezi resist to different climatic change. So if you want to start farming, the best breed I can advocate or advise you can go for a Friesian. Whether you're in extreme cold temperatures, whether you're in extreme high temperatures, whether your temperatures is good, Friesian is the best. That is number one. Number two, you have a crossbreed of a Friesian and a Holstein. We call it Friesian Holstein. Those two breeds are good in form of milk. Yani unapata huyu ng'ombe wa Friesian, it can do up to 50 liters in a day when well fed. Huyu Friesian Holstein, it can do 50 liters kama huyu Friesian venye nimetaja. Then ikifika kwa disease resistance, wata resist diseases vizuri. Kuadapt kwa climate wata-adapt vizuri. That is number one. Then the two breeds, and I will add another one naiita Holstein. So ushike the first thing venye nimesema. Nikiongezea Holstein, ikifika kwa maziwa it can do up to 50 liters in a day. Ikifika kwa climate adaptation, hapo ndo shida inaingia. Ikifika kwa disease resistance, hapo ndo shida inaingia. So you note the difference between a Friesian Holstein, a Friesian and a pure Holstein. If you want to start farming na uko mahali kuna joto, achana na Holstein. Mahali kuna baridi mingi, achana na Holstein. Juu tena nimekwambia challenges za Holstein, kuadapt kwa climate, ikifika kwa diseases ni shida, but production ako sawa. Production maziwa ako sawa. Then the three breeds zenye nimezitaja, Friesian Holstein na Holstein, ikifika kwa maziwa wako na maziwa mingi. Lakini ikifika kwa quality of the milk is thin. So kama unatafuta butter content kwa maziwa, the three breeds hazina high butter content. Lakini kama you are into farming, you are targeting butter content. Unajua through milk we have a lot of products tunatoanga, kuna cheese, kuna ghee, kuna butter. We have a lot of things tunatoanga kwa maziwa. You can go for an Asher. Asher ako sawa. Asher, we have a Jaze, we have a Ganze, hawana maziwa mingi. They can do up to 40 liters, 40, 30, let me call it 30, an average of 30 liters a day. Lakini hii maziwa iko na high butter content. So in your market for such, unatafuta butter content, you can do a Asher, Jaze, you can do even a Ganze. We have varieties of breeds. Hawana maziwa mingi, but maziwa yao, the quality, iko na a lot of butter content. So that is a summary of breeds. Then uelewe, in KZG Farm, ng'ombe mingi zenye ziko hapa zimezaliwa hapa. I started with only one cow back in 2020. 2020 ilikuwa time ya COVID. Nilikuwa high school. I was between form 2 form 3 hapo. Even unapeangwa kandama inakuwa kubwa. After imekuwa kubwa, nikaiuza. Pesa yenye nilipata nikaweza kununua zingine. I was able to purchase some 3 heifers with the money. Ingine unajua nikapata sasa pesa ya production ya kununua majani, kutengeneza shed here and there. Ilibaki, ilikuwa pesa kidogo ilibaki. So through when time imeenda, the 3 heifers zikazaa hawa watatu, will be showing you hawa watatu wako nyuma yangu. Then imeenda hivyo, I'm still growing,
And if you're there and you can support KZG Farm manze, tutashukuru sana. Yeah, we are looking forward manze kuwa na ng'ombe mingi. It's a young farm led by a young guy. Here I am the CEO KZG Farm. Shida inakuwa ni purchasing a cow, it can be a bit expensive considering the age I have and considering I'm not sijaandikwa mahali, ile tu kuhaso. Okay, that's by the way, but production ukifika kwa breeds uelewe kuna poor breeds na kuna good breeds. Poor breeds utapata ikifika kwa production haina maziwa. Nimekwambia Friesian it can do up to 50 liters in a day, but utapata kuna Friesian it is doing 3 liters in a day. You get my point? As much as nasema the types of breeds unaweza ni zenye ni mzuri, on the other side ujue about these breeds. Kuna poor breeds. Poor breeds, a lot of farmers wanakuanga na hii challenge ya kuselect breeds. Unajua utaambiwa hii ng'ombe ni Friesian, uambiwa ni Holstein. Nimekwambia Friesian, Holstein na Friesian it's the best. Lakini kuna poor selection of breeds. Unapata yes uko na Friesian, nimekwambia inafaa kuwa inatoa up to 50 liters in a day when well fed. Lakini yako inakutolea 3 liters. Unajiuliza shida ni nini? Kwa poor breeds kuna ile semen, ndio hiyo ng'ombe izaliwe, kuna hiyo semen ilipewa. We have different qualities of semen. Kuna semen ya dhao moja, ya dhao mbili, ya dhao tatu, ya 100,000, 300,000. Yani we have semen as low as 1,000 or 900 shillings all the way to any figure any 5 digit figure you unaweza mention. So ujue hiyo ng'ombe ndio izaliwe, semen yenye ilipewa ina determine. Then genetic of the cow. Genetics of the cow. Kama mama yake ilikuwa inatoa 3 liters, hata ndama una expect itoe nini? So as unaenda kununua ng'ombe, we have a lot of things you check. You check the history. History ndio utajua production, huu ng'ombe amekuwa akitoa maziwa gani. Then amezaa mara ngapi? If you want to select a cow, usinunue ng'ombe amezaa more than 3 times. It's better azalie the third time ama the fourth time kwako. Reason behind it, I will be creating a video where you should not buy an old animal. Nitawaelezea. But at the moment uelewe kuna poor breeds na kuna good breeds. So if you want to be taught how to select the animals, my number is down the screen. You can inbox me. If you want to purchase an animal, I do sell to kona farm kubwa. We have the main farm. This is my own farm naanza. But if you need animals, I can show you and help you to select. I do also train people more about dairy animals and more about poultry because I'm a farmer majoring with poultry and cows. So with that guys, let's meet on the next video nikiwaambia the challenges about dairy farming. Kama huja support KZG Farm by subscribing, kindly subscribe, hit that notification bell ndio time yenye tuna upload video unaona venye farm tuna grow. So as much as naonyesha the activities done hapa KZG Farm, I'll be training you na wapatie some skills, some knowledge yenye najua, we share the knowledge together. And for the support, the number is down the screen. Thank you guys.